Munhu wa holobye ve le ka nhlengeletano na vatirhi ku herisa xitereko xa Transnet. Busiwe Mkhwebane a tsandzeka nakambe ka xikombelo xakwe xa ku tlhelela entirhweni. Kasi ka mitlangu hi languta xipano xa vaxisati xa rugby. Vakaina nkarhi nakambe lama mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. Nhlayo ya maphorisa yi hungutekile edepo ya Transnet eBloemfontein laha vatirhi lava nga hansi ka SATAW na UNTU va ya ku mahlweni no tereka. Vatirhi va koxa ku tlakisa miholo hi 12%. Khampani yi nyikela ku tlakusa miholo hi 4.5 na 5%. Minhlangano ya vatirhi leyi nga hansi ka Transnet a va ri karhi ku yisa emahlweni na kombisa ku vilela namuntlha. Vunyingi bya vona va vonakile ehandle ka khampani va karhi va kombisa ku vilela. Va kombela vatholi va vona leswaku va ti ehleketa hi vuntshwa mayelana ni gavelo leri va va nyikeke rona. As we speak now, they are sitting with Minister Pravin Gordhan. They are sitting with Mr. Thulasing Nxesi. Actually, most of the ministers are there in the bargaining council to try and resolve this because indeed this is going to cripple our country. And as we mentioned, as you know, we do not want to cripple our country. However, we need management to meet the demand of the workers. That's all that we need. Because if you check the 1.5% to a person that is earning 10,000, it's 100 rand. And how can you do what can you do with the 100 rand? Therefore, that 1% was inclusive of managers. And the managers who are earning less than 1.8 million, to them meaning they are going to benefit more than the workers. If we look at the cost of everything today, it is too expensive. The people are suffering. Some of them are single parents, the only breadwinners looking after the whole family. We're coming together today to say as workers, we unite for management to start taking us seriously. Vanhlangano wa National Union of Metal Workers of South Africa va hehla vatholi hi ku tirhisa tindlela ta ku va chavisela. We are not going to back down as the employees and the members of NUMSA. Whilst an individual is getting and paying herself 8-point-something million, while we are suffering down here, while the people who are producing the millions every day are being marginalized, we are going to strike until Transnet comes to its senses, more especially in this time where the inflation is too high. We can't survive. We can't even take our kids to schools that they deserve. Hambileswi khampani yi vulaka leswaku va ta tirhisa nawu wa ka wu nga hakeli vanhu lava nga tangiki entirhweni ku nga no work no pay, vatirhi va ri va ta yisa emahlweni na xitereke. Ntengo wa khale ka muhaxi wa Ukhozi FM Ngizwe Mqunu wu yisiwe ka vhiki ro sungula ra N'wendzamhala. Mqunu a ri ekhoto le Randburg eJoni laha a nga langutana na swihehlo swa milandzu yo kucetela madzolonga ya mawuwani lama nga va kona lembe leri nga hela. Mfumo wu kombele mhaka leyi hundzeriwa emahlweni va vula leswaku phorisa leri nga tisa xivilelo a ri kona tanihi leswi a nga ku nyikeni ka vumbhoni eka khoto yin'wana. The main witness, Colonel Nama, is currently testifying in the High Court on a matter that is part heard, and he is the main witness that the state has to read. Your Worship, in support of my application, I have an email from the Deputy Director of Public Prosecution confirming same, Your Worship. Kambe vayimeri va nawu va muhehliwa va kanetile na ku hundzeriwa emahlweni ka nandzu. Va vula leswaku leswi swi va veka eka xiyimo xo ka xi nga ri kahle. Even on the two occasions, the record will speak for itself. This matter has been marked finally on two occasions, and in both instances, the matter has been adjourned at the instance of the state, and it was solely the reason that partially on the state problem, and it is clear that for all this time the House of the State has not been in order. Magistrata na yena u vulerise hi ku hlwela kambe u pfumerile ku nandzu hundzeriwa emahlweni. Muhehliwa u vuya kombela ku vulavula na khoto a khumbeke swinene emoyeni. My Lord, I'm asking, I'm pleading to you
that, as you know, that each and every move in this country, after Corona 2 years, then the unrest, then the disaster in our country, now we are back to normal. Can this matter end? If I may be arrested, I must be arrested now, not later than now. If I'm guilty enough, because as I'm going out here, respecting the rule of law, what will happen, my Lord? So much cost that I'm involved in. Now I have to call people back. That next time I'm coming to court. For what? How many criminals that are out there? People were raped out there, my Lord, by the illegal miners. Nobody is taking care of that. You are just arresting an honest man that never been convicted. Mfumo langteriwa ku tshembela eka vuxokoxoko bya swifaniso swa video swa CCTV na cellphone ku tiyisisa nandzu wa vona. Mhaka leyi ta vuya ekhoto hi siku ra vuntlhanu ra N'wendzamhala. Nhlangano wa Operation Dudula va koxa leswaku ndzawulo ya dyondzo eLimpopo yi hlongola vadyondzisi hinkwavo vo huma ehandle eswikolweni swa mfumo. Nhlangano wo ri ku na magidigidi wa vadyondzisi ya vahlapfa eswikolweni swa mfumo ku ve mathicara ya laha kaya a va na mintirho. Vamachi va ya tihofisi ta ndzawulo ePolokwane va yisa papila ra swikoxo. Pimani Baloyi mtiko na Mahungu. Nhlayo ya le hansi ya swirho swa Operation Dudula yi kombise ku vilela ePolokwane namuntlha. Yi koxa leswaku vana va vahlampfa lava pfumalaka mpfumelelo wo tshama laha tikweni va nga amukeriwi eswikolweni swa mfumo na leswaku vahlampfa va nga thoriwi tanihi vadyondzisi eswikolweni swa mfumo. We have about 10,000 foreigners that are employed by the Department of Education nationally. So we know that our own are not getting jobs because the posts have been occupied by those foreigners. Ndzawulo yi tshembise ku angula eka swikoxo leswi ku nga ri khale. Because the intention was to deliver the memorandum to the MEC as it is addressed to her. So we will take the memorandum to her, but as a collective of the leadership of the department, we will respond to the issues that they are raising. Operation Dudula yi tlhele yi xungeta ku teka magoza ya vukarhi loko mfumo wu ka wu nga tekeli enhlokweni swikoxo swa vona. We want to send a clear message to the government, a clear message to all the ministers that are playing us a fool in the parliament, to say that Operation Dudula is recording every little thing that is happening in the country. Every memorandum that we are submitting to any department in this country, we are putting it on record so that at the end of the day, we can pull all those demands and say, what have we achieved from this government? Mapfhumba yo kombisa ku vilela yo fana na lawa aya kunguhatiwile ku va kona eswifundzeninkulu swa Western Cape, Eastern Cape ni xa Gauteng namuntlha. Pimani Baloyi wa Mahungu ya SABC ePolokwane. Nandzu ehenhla ka 21 wa vanhu lava hihliwaka hi milandzu ya ku boha xikungu xa ku ya phanga no kumeka va ri na swibalesa na maculo leswi nga riki nawini wu yisiwe eka wa vumbirhi wa vhiki leri taka. Vachuchisi na valavisisi va lava nkarhi wa ku tiyisa maphephe ya ku van'wana va hihliwa tanihileswi ku nga riki maAfrika-Dzonga. Nkawa wa vahehliwa va vaceli va mugodi swi nga ri enawini a va ri khoto ya majisitarata ya Stilfontein namuntlha. Va khomiwe hi Musumbhunuku. 24 wa swibalesa, swibuluki na maculo swi tekiwile hi maphorisa hi nkarhi wa ku khomiwa ka vahehliwa. Loko swi hete tano eka khoto leyi fanaka, nkawa wun'wana wa 80 wa vahehliwa va vaceli va magodi swi nga ri enawini na vona a va ri ekhoto va langutene na milandzu ya ku dlaya, ku phanga na ku luka mano ya ku phanga. Vahehliwa va 80 va khomiwe hi Nhlangula wa lembe leri nga hundza eka mugodi wa le Orkney. Musirheleli wa vaakatiko loyi a nga yimisiwa entirhweni Bosisiwe Mkhwebane u tsandzekile nakambe eka xikombelo xa yena ekhoto. Mkhwebane a lava leswaku a tlhela entirhweni loko ka yimeriwe xiboho xa khoto ya vumbiwa mayelana na ku va a yimisiwe entirhweni hi President Cyril Ramaphosa.
lefta endzhaku loko khoto le henhla yi bohe leswaku ku yimisiwa ka Mkhwebane hi president swi fanele ku rhanga ku tiyisisiwa hi khoto ya vumbiwa. Busisiwe Mkhwebane u ringeta ku sirhelela xitulu xakwe tanihi musirheleri wa vaakatiko. U hlule eka nyimpi ya xinawu n'hweti leyi nga hundza loko khoto ya le henhla ya Western Cape yi teke xiboho xa leswaku ku yimisiwa ka yena entirhweni a swi le nawini. Hambi swi ri tano vumbiwa byi koxa leswaku xiboho xa khoto ya le henhla ku kanetana na president xi fanele ku tiyisisiwa hi khoto ya vumbiwa. Loko khoto ya le henhla yi avanyisa yite xiboho xa yona xi fanele ku tiyisisa hi khoto ya vumbiwa ku va xi tirha. Khoto yi tlhele yi swi veka erivaleni leswaku ku avanyisa ka yona a swi nge tirhi kwalano ni kwalano kambe ku fanele ku tiyisisa khoto ya vumbiwa. Ku vuriwe leswaku a ku nga ri na xilaveko xo va yi vula leswaku ka ku avanyisa ka yona ka hi n'hweti ya Ndzhati xiboho xi ta tiyisisa hi khoto ya vumbiwa. A swi pfuni nchumu leswaku DA na president va apila xiboho xa khotonkulu. Swisolo swo gega swa mavandla yo kaneta vaavanyisi vanharhu va langutele mavandla ku tiva leswaku khoto ya vumbiwa yi fanele ku tiyisisa ku avanyisa ka khotonkulu loko yelanaka ni matikhomelo ya president ku ya hi vumbiwa amale nawini. Magqwetha ya Mkhwebane va ri va ha ri ku tekeni ka swileriso kusuka eka customer ra vona. Mkhwebane u lerisiwe ku hakela mali ya magqwetha ya DA. Vulavuleri wa president a nga kumekanga ku va a ta angula. Yisa mahlweni mahungu eka SABC2. Komiti ya swa vuhlanganisi eka huvo ya swifundzakulu ePalamende NCOP yi hehla holobye wa vuhlanganisi Khumbudzo Nchaveni na xandla xakwe Fili Mapulani hi ku nyaja swirho swa komiti. Leswi ta endzhaku loko lavambirhi va honise xirhambo xa komiti eka nhlengeletano ya vona na board ya SABC. Swirho swa board ya SABC a va fanele ku vikela komiti loko va karhi va humelela ku lulamisa swiphiqo swa timali eka corporation. Nkarhi wa swirho swa board ya SABC u fika makumu mahele ya vhiki ya lama. Swirho swa komiti va hlundzuke swinene hi maendlelo ya holobye Khumbudzo Nchaveni. Nkarhi wu fikile eka board ya SABC wo va huma ehofisi va fanele ku va va longe nhundzu ya vona va hambana na khampani ya vuhaxi hi Mgqivela. Huvo ya swifundzakulu a yi lava ku kuma vuxokoxoko kusuka eka board hi yoxe mayelana ni loko ku ri ku yi kote ku tirha ntirho wa yona tanihi laha swi faneleke kumbe kambe leswi a swi humelelanga tanihi leswi swirho swin'wana swa Palamende swi nga sindzisa leswaku holobye wa vuhlanganisi Khumbudzo Nchaveni kumbe xandla xakwe va fanele ku va kona tanihi tinhloko ta xipolitiki. It is incorrect for you to say that a meeting of this nature can continue without the presence of the political heads of this department. It is extremely incorrect, and you are going to take us along. This is the habit of the minister not to come to select a committee. So, Chair, I don't want to talk Iwolololo. All I'm asking, Chairperson, for the unity of this select committee, but it will be proper for you, Chair, Uguti Uzamile, and our views, Chair, are the one that makes you to postpone the meetings, not you as chairperson, but it's us. Eku heteleleni mutshamaxitulu wa komiti u pfumele leswaku ku nyika vuxokoxoko hi board ya SABC leyi nkarhi wa yona u nga fika emakumu swi hundziseriwa eka siku rin'wana. I would appeal that to say the meeting must be postponed would affect us adversely because we cannot afford to lose an opportunity to get such a very important report of the SABC at this juncture when the current leadership of the board is about to exit. There may not be an opportunity for them to get a chance to present to us what they had done in the last 5 years. Xiyenge xa vurimi xi le hansi ka ntshikelelo lowu vangiwaka hi ku timiwa ka gezi hi Eskom kumbe load shedding.
Agri-SA va ri vunyingi bya n'wamapurasi va lahlekeriwa mamiliyoni ya tirhandi hi siku. Agri-SA na Eskom va na nhlengeletano namuntlha ku kanela hi xiphiqo lexi. Xiyenge xa vurimi eMidvale xi fana na tindhawu tin'wana etikweni leti nga tshikelela swinene hi ku tsematsemiwa ka gezi. Va swa nhlayiso wa mbango va ri ku tsematsemiwa ka gezi swi onhe swinene eka ntirho wa vona wa ku basisa mati. We're very concerned about what's happening in the area with regards to the water quality as a result of pollution which has been caused by load shedding primarily and overcapacitated water treatment works. If I'm going to go into liquidation, everything is going to be sold and be taken out under my feet. And all the people that we've had working for us also sit with nothing. They cannot afford to actually irrigate with the polluted water on the crops. The animals cannot drink from that water because it is very, very polluted. And with the load shedding as well, it would appear that the criminals are also watching the schedules and know when to strike. So cables and pivots are being stolen, and farmers feel unsafe with the load shedding. Bahlangana wa swa vurimi Agri-SA va vulerisa hi mhaka ya ku loko ku tsematsemiwa ka gezi swi ya emahlweni swi ta onha vuhumelerisi bya swakudya. Farmers face huge challenges when it comes to irrigation, or when it comes to security on the farm, or when it comes to maintaining even biosecurity on farms, because you need electricity to drive many of the systems. On the processing side, your agricultural processors have serious challenges because they need electricity to process poultry, to process meat, to process the grains, and to keep fruit in cold storage facilities. So all of these challenges at the end of the day impacts on the financial sustainability. President Cyril Ramaphosa u ta languteriwa ku ta na tinhlamulo ta swiphiqo swa gezi loko a ya eka nhlengeletano ya Agri-SA leyi sungulaka mundzuku. The President has made a couple of announcements regarding the role that the private sector can play in bringing more power to the grid. Also a whole host of other interventions that he has announced. And the big question is how far are we with the implementation of that? Agri-SA va ta lava leswaku mhaka ku tsematsemiwa ka gezi yi lulamisiwa hi xihatla ku pfuna na president ku tumbuluxa mintirho na ku ndlandlamuxa ikhonomi. President Vladimir Putin wa Russia u languteriwe ku ya nghena nhlengeletano ya G20 eBali eIndonesia. Kasi le tlhelo President wa Ukraine Volodymyr Zelensky na yena u languteriwe ku ya vulavula na nhlengeletano liya hi internet. Nhlengeletano yi ta va n'hweti leyi taka. Ntungu wa COVID-19 u siye matiko yo tala ya misava na ntlhontlho wa ikhonomi. Nyimpi eUkraine yi nyanyise xiyimo laha matiko ya tikeriwaka ku kuma energy na mphakelo wa swakudya. Varhangeri va matiko ya misava va tilulamisela ku ya eka nhlengeletano ya G20 leyi nga ta khomeriwa eBali. Xandla xa matsalaninkulu wa matiko ya misava u kombele varhangeri ku languta ngopfu eka mintlhontlho ya ikhonomi. The leadership will be meeting in the G20. They need to step up and deliver. And the world is waiting, and people are suffering. The lives that we are losing, the livelihoods that we are losing, it will be so much harder to try to find the solution to that. It will cause instability. Where there's no hope, then that's what happens. Matiko lama hluvukaka ya le hansi ka ntshikelelo. UN veri matiko lama nga fuma ama hetsi xitsimiso lexi va nga xi endla n'wa xiyimo xo pfuna matiko lama hluvukaka. My call to them was this is an important venue, this is an important moment, and they need to step up and respond, lean in with the resources that they have and the wherewithal to ensure that the most vulnerable and the countries where we see the highest levels of inequality and vulnerability are addressed, be it climate, be it poverty, be it the need to address the transitions that we're looking to have, whether it's a transformation for education or it is for the food system, so that we are seeing from production to the table that everyone is included. It is at the G20 that these resources can be made more readily available and used in a manner that is more equitable. President Cyril Ramaphosa u ta va xiphemu xa varhangeri lava nga ta nghena nhlengeletano ya G20.
Afrika-Dzonga i tiko ri roxe eka tikonkulu Afrika leri nga xirho xa minkarhi hinkwayo xa G20.